Now, before entering into the lesson, we shall discuss the title first. The title is Too Dear. Here, the word TOO indicates something which is more than enough or something which is unbearable. At that moment, we use the word TOO. For example, we say you are doing too much. You are doing too much in the sense what the activities he or she is doing is unbearable or it is more than enough. We can't tolerate. So we say the word or we say you are doing too much. So the word TOO means something which is more than enough or something which is unbearable, which we cannot tolerate. And also we can use like this. For example, there is too much sugar in the tea or coffee. There is too much sugar. Too much means we cannot drink. If there is sugar, we can drink. But if there is too much sugar, we can't drink. That means there is more than enough. The sugar level is more than enough. In the same way, here in this lesson, too dear means there is a criminal in the kingdom. He becomes unbearable. He becomes very expensive to the king. Actually, too dear means expensive, too much. He is very expensive. Here in this lesson, the kingdom Monaco, there is a king, is a small king. In the kingdom, there is a criminal, and he becomes too dear to the king. So this is a short story actually written by Leo Tolstoy. Short story in the sense, small story. So now we shall discuss the pre-reading activity. What do you think would happen if due to procedural lapses or delay, the court were to convert the verdict of death sentence to life imprisonment? Here, verdict means judgment or the decision. For example, imagine you have committed a murder, you are a criminal, and the court has given you death sentence. By your luck, the death sentence is converted into life imprisonment. So at this moment, what do you feel? What would you feel? Or what is your happiness? How is your happiness? Are you happy or sad at this moment? Now you say. Yes, of course. Everyone will be happy because death sentence is converted into life imprisonment. Life imprisonment is in the sense till your death you should be in the prison. That is called imprisonment. Here, the whole lesson, the whole story takes place in the kingdom called Monaco. Monaco is a small kingdom in the banks of Mediterranean Sea on the borders of France and Italy. Monaco is the second smallest country in the world after Vatican City. According to 2018 census, the population of the country or the kingdom is 36,000. According to this lesson, there are only 7,000 population or 7,000 people. The total population of the kingdom is 7,000 because the lesson was published in 1897. At that time, the population of the kingdom or the country was 7,000. Let us see how the criminal becomes too dear or expensive, very expensive to the king, and how the king tries to punish the criminal, whether the king is successful in punishing the criminal or not, and why the criminal was arrested. Everything we are going to discuss in this lesson. It is a humorous story actually. It is a humorous account of the troubles of dealing with a criminal in the kingdom of Monaco. So whenever you answer 4 mark question or 6 mark question or the long answers, it is better you write these sentences. Too dear is a humorous account of the troubles of dealing with a criminal in the kingdom of Monaco.
In Monaco, actually the people speak French language, and the religion of the people is they are Roman Catholics. These are the few details I can give about the kingdom or the country Monaco. Now, all of you follow the lines. I'll read and explain. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told, and if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. But in this toy kingdom, there is a real kinglet, and he has a palace, and courtiers, and ministers, and a bishop, and generals, and an army. Here, Monaco is a small country. I already told it is the second smallest country in the world after Vatican City. The country is located on the borders of France and Italy and on the shore of Mediterranean Sea. This might be one more question for you. Like they may ask you a question, where is the kingdom Monaco located? The kingdom Monaco is located on the borders of France and Italy on the shore of Mediterranean Sea. There are so many small countries in the world, but this is the second smallest country in the world, and the total population of the inhabitant means the total population of the kingdom is only 7,000. And see how small the country is. If all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆನೂ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಕರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ಎಕರೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ ಅವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅವನಿಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜನಿಗೆ ಅವನದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಷಪ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅನ್ ಆರ್ಮಿ. ಅವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಮಿನೂ ಸಹ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಮಿ, ಓನ್ಲಿ 60 men in all. ಇದೇನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರೀ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನಾಕೋ? ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 60 men. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 7,000 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 60 men ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಈ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಈ ಪೀಪಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಜನರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದೋ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, there are so few of them that the prince would have been hard put to feed his courtiers and officials and to keep himself if he had not found a new and special source of revenue. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಷಪ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ he was unable to feed the courtiers and the ministers, he was in search of a new kind of tax or new source of income. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he was in need of extra amount. He needed extra amount, so he was searching for the source of revenue. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋರ್ಸು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ ರೌಲೇಟ್. ಇವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈ ಫೌಂಡೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್, ಎ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ದೇವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜೂಜ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೂಜನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೌಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೂಜನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover, and out of his profits he pays a large sum to the prince. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಗೆದ್ದರೂ ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನ ಸೋತ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನೋವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ರೀಸನ್ ಈ ಪೇ ಸೋ ಮಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಚ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಶಾಪ್ ಕೀಪರು, ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ಬರೀ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಾಟ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೊನಾಕೋಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೌಲೆಟನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಾಟ್ there was more profit for the king as well as the gaming house owner or the gaming house keeper. Left in Europe, some of the little German Savoyarians used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. Forbidden ಅಂತಂದರೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು ಅಂತ, ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ they were seized in other countries. Of course, in other countries there were gaming houses long ago, but these gaming houses were forbidden long ago because they caused so much harm to the people. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಕಾಸ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅವೇನಾದರೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಂಸಾರಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್. So that he did not stop or he did not forbidden the gaming houses where people play roulette in Monaco. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. A man would come and try his luck. Then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that did not belong to him and lose that too. And then in despair he would drown or shoot himself. So the Germans forbade their rulers to make money in this way. But there was no one to stop the Prince of Monaco
and he remained with a monopoly of the business. In other countries, the gaming houses were stopped because these gaming houses caused so much harm to the people. How they caused harm to the people? A man used to go to gaming house and used to play the gaming house. He used to play the roulette. So after playing roulette, he would lose all his money. Then he would take loan from others and he would lose that amount also. After that, after losing all the amount, also after losing all the property, in despair, he would drown himself or shoot himself. After shooting himself, what would happen? And what would happen to his family? The family would come to street. So this is how it caused so much harm to the people. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ರೌಲೆಟ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೌಲೆಟ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸೋತೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಅಮೌಂಟು ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ತಡಿಲಾರ್ದಿರ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಜನರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಓವರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೇ ರೌಲೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಮೊನಾಕೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ರೌಲೆಟ್. ಈ ಜೂಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ಟಾಕ್ಸಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೊನಾಕೋಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೌಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಓವರ್ this business, the gaming business, so he did not stop it. So now everyone who wants to gamble goes to Monaco. Whether they win or lose, the prince gains by it. You can't earn stone palaces by honest labor, as the proverb says, and the king of Monaco knows it is a dirty business. But what he has to do? He has to live, and to draw a revenue from drink and from tobacco is also not a nice thing. So he lives and drains and rakes in the money and holds his court with all the ceremony of a real king. Here, as the gaming houses were stopped in other countries of Europe, everybody goes to Monaco to play the gaming house or the roulette. Here, whether they win or lose, the king used to get money. You can't earn stone palaces by honest labor. This is the proverb mentioned in the lesson. It may be one mark question also, or they will ask you 6 mark question on it. So 6 mark question ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So as the proverb says, and the kinglet of Monaco knows it is a dirty business. ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬು ಸಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇವಾಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಬಟ್ he can't be honest in these cases because he wants to build stone palaces. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ಆರ್ಮಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. To run the administration in a proper way,
The king was in need of extra source of amount, so he started gaming houses. Though he knows that you can't turn stone palaces by honest labor, though he knows that collecting tax and tobacco, wine and spirit, but he was collecting because it was inevitable for him. ಅವನೇನು ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he was helpless in these conditions. So ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಸುವುದು, ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಾಜ ಮೊನಾಕೋವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾಲೋ ದ ಲೈನ್ಸ್. he has his coronation, his levies, he rewards, sentences and pardons, and he also has his reviews, councils, laws and courts of justice, just like other kings, only all on a smaller scale. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ he has his ಕಾರೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ, ಆಡಳಿತವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಿರೀಟವನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊರೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಲೇವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್. ಈ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಪರ್ಡನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತು, ಅವಂದೇ ಅಂತ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅವಂದೇ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. He is a kinglet, not a real king. He is a kinglet, a small king, so that everything was going on a smaller scale. This is what about Monaco. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರೀ ಮೊನಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now actually we are entering into the lesson. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this toy princess domains. Domain ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. Now it happened a few years ago that a murder was committed in the toy princess kingdom. It may be one more question. What was the unexpected incident happened in the kingdom called Monaco? ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ the unexpected incident was that a murder was committed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆರಾಮಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಪೀಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ದೇ ವರ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಸ್, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್, and such incident had never happened in the kingdom. So everybody was shocked in the kingdom because they never had such an incident in their kingdom. The judges were assembled with much ceremony and tried the case in most judicial manner. So ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು when the murder was committed, all the judges were gathered and they started to discuss about it, and they started to think what kind of punishment should be given to the criminal. There were judges and the prosecutors ಅಂದ್ರೆ government lawyers,
and jurymen. Members giving decisions are called jurymen, and barristers andre lawyers anta artha. They argued and judged. At last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ವಾದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮಿಟೆಡ್ ದ ಮರ್ಡರ್, he was considered as a criminal, and after many arguments, all the people together discussed to punish the criminal. So what was the punishment here? They decided to cut off his head. They decided to cut off the criminal's head. ಯಾಕೆ ಅವನ ಒಂದು ತಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ he committed a murder. According to the law, they decided to cut the criminal's head off. So far so good. Next, they submitted the sentence to the prince. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ರಾಜ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇವಾಗ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈಸ್ suitable for the punishment, do it. He deserves it. If he deserves, you do it ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರೆಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ sentence. This sentence is said by the king. If the fellow means the criminal, must be executed, execute him. ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ us see whether the criminal head is cut off or not, whether the king is successful in punishing the criminal or not, what is going to happen, everything we shall discuss in the next class. I hope you have understood the lesson. If this is the right way to do the lesson, or if you are able to understand the lesson if I do in this way, please give me your comments or mention your comments. I will decide whether to continue the same thing or I will find any alternatives. Let us see what is going to happen. Thank you so much.